We are live again. دوباره اومدیم لایو. امشب هم مثل همه شبای دیگه We have a beautiful story to tell. یه داستان قشنگ داریم که با هم بهش میپردازیم. I'm waiting for you guys to join us. Then we're gonna have a beautiful story as usual. یه داستان داریم خیلی قشنگه. It's a true story. یه داستان واقعی. یه داستانی که it's real, a real life. یه زندگی واقعیه. So, how is everything? How have you been? Long time no see in YouTube, actually. تو یوتیوب که خیلی وقته که ندیدمتون. So, today's story is about داستان امروز is about what? An act of kindness. An act of kindness. یعنی یک حرکت مهرآمیز، محبت، مهربونی. Hello! And a glass of milk. یک لیوان شیر. So, فکر می‌کنم که شروع می‌کنیم الان. I want to start. Are you ready? آماده هستین؟ که شروع کنیم. ساعت رو بذار نگاه کنم. Yes. It's time actually to listen to this beautiful story. زمانشه که به این داستان قشنگ گوش بدیم. همونطور که میدونین یه دور میخونم، معنی میکنم. So I give you the translation. بعد از اینکه ترجمه کردیم، فهمیدیم داستان رو، بعد یه دور از اول حالا انگلیسیشو میخونم. البته داستان یه مقدار طولانیه ولی میخونم. و در آخر ساختارهای قشنگش رو میگم. We have like, a very useful structures for this. خیلی ساختارهای usefully داریم. So you can use them in your speaking, your writing. تو your writing speaking میتونین استفاده کنین. Let's start. A glass of milk. خب. One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school. میگه یه روزی one day a poor boy یک پسر فقیر بی پول was selling دیگه نرسیدی was selling goods. good هم معنی خوب میده as a noun به عنوان اسم معنی خرت و پرت چیز. یه سری چیز میفروخت from door to door از در به در میرفت. So who was selling goods from door to door to pay his way through school. برای اینکه پول رفتن به مدرسش در بیاد. So one day این پسره یه روزی found he had only one thin dime left. فهمید که فقط یه دونه سکه کوچولو براش مونده. So he found that he had only one thin dime left. براش انقدر باقی مونده. And he was hungry. گشنش بود. He was hungry. He decided he would ask for a meal. تصمیم گرفت که واسه یه غذا. He would ask for a meal at the next house. در خونه بعدی رو که میزنه at the next house میگه آقا به من غذا بدین. So he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. در خونه رو زد. He lost his nerve. یعنی هوش از سرش پرید وقتی یه خانم خوشگل جوان در رو باز کرد. So he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal, he asked for a drink of water. به جای غذا از اون دختره چیز خواست. یه لیوان آب خواست از خانومه. So instead of a meal, he asked for a drink of water. She thought, دختره فکر کرد, he looked hungry. گشنه به نظر میاد. پسره. So she brought him a large glass of milk. براش یه لیوان به جای آب، براش یه لیوان بزرگ شیر آورد. So instead of a meal, he asked for a drink of water.
پسر یه لیوان آب خواست به جای چیز غذا. She thought he looked hungry so brought him a large glass of milk. فهمید که یه ذره گشنشه، حالا داره همچنین به قول خودمون تعارف میکنه، برایش یه لیوان شیر آورد، یه لیوان بزرگ. He drank it. پسر خورد. He drank it slowly. یواش خوردش and then asked. بعد پرسید How much do I owe you? من چقدر به تو بدهکارم الان؟ یعنی چقدر پول بدم بابت این لیوان شیر؟ How much do I owe you? You don't owe me anything. تو به من هیچی بدهکار نیستی. She replied. دختره گفت My mother has taught us. حالا به خواهر برادرامون مامانمون اینجوری یاد داده has taught us never to accept pay for a kindness. هیچ وقت پول رو برای محبت، یعنی در ازای محبت قبول نکنیم. So our mother actually has taught us never to accept pay for a kindness. برای یک محبتی هیچ وقت پول قبول نکنیم. He said, then I thank you from my heart. پس من از ته قلبم ازت، از صمیم قلبم ازت ممنونم. Let's see what happened. As Howard Kelly left that house. وقتی این آقای کلی، اسمش هاوارد کلی بود، خونه ها رو یعنی اومد یعنی از کنارش left کرد، ترک کرد. He not only felt stronger physically. نه تنها فیزیکی یعنی فیزیکی بیشتر احساس قدرت میکرد but his faith in God was strong also. این اعتقادش به خدا هم بلکه بیشتر در واقع قوی تر شده بود. He had been ready to give up and quit. یعنی تا به جایی رسیده بود که می‌خواست دیگه بیخیال خداش، یعنی خدای اعتقاداتش رو گذاشت می‌خواست بذاره کنار. To give up and quit. بگه آقا خدایی هم نیست. Years later, سالهای بعد, years later, that young woman became critically ill. سالهای بعد گذشت، حالا years later, اون خانمه, that young woman actually became critically ill. به شدت مریض شد. The local doctors, دکترای محلی, were baffled. Baffled یعنی چی؟ یعنی وقتی یه سوالی when you are baffled it means that you have a question، یه سوال داری but you cannot understand it. یه مشکلی هست you have a problem you cannot understand to solve it. نمیتونی حلش کنی. You are baffled. So the doctors were baffled. دکترها baffled شده بودن، یعنی نمیدونستن چی کار کنن. They finally sent her to the big city. از اون تاون، از اون حالا روستا یا میگم روستا، شهرستان، تاون، گفتن و به شهر بزرگ. So they sent her to the big city where they called in a specialist to study her rare disease. جایی که فرستادنش to the big city، فرستادنش به شهر بزرگ، جایی که they called in یعنی اونا خواست، یعنی از specialist ها متخصص ها خواستن بیان که روی مریضی rare disease، یه مریضی گرفته بودش که نمیدونست چیه، نادر بود، کمیاب بود، روی این مریضی نادرش استادی کنن، یعنی تحقیق کنن چیه. Dr. Howard Kelly was called in for the consultation یعنی مشاوره. آقای دکتر هاوارد کلی، آقای هاوارد کلی همون پسره، ازش خواستن که بیاد برای مشاوره. When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes. وقتی که اسم شهرستان رو شنید، آره پسر دکتر شد، چون درس میخوند دیگه، پول جمع میکرد که بره درس بخونه، برای همین اصلا این خانمو دید. میگه که when he heard the name of the town، وقتی اسم اون شهرستان رو شنید، دیدین ما مثلا توی خارج از کشور یه دفعه یه کاری هستیم، یکی میاد میگه مثلا من ایرانی ام اومدم اینجا، اسمش رو که میشنوی یه لایتی، یه strange لایتی اومد چشاشو پر کرد. So a strange light
filled his eyes. یه چشاشو یک نور عجیبی پر کرد. Immediately he rose, بلند شد سریع and went down the hall. رفت پایین، یعنی رفت از اون قسمت هال رد شد، hall of the hospital، از اون حال بیمارستان رد شد to her room که بره تو اتاق دختره. dressed in his doctor's gown, he went in to see her. با لباس دکتریش doctor's gown رفت که در واقع چشش برق زد دقیقا، رفت که دختره رو ببینه. He recognized her at once. یعنی همون اول که دیدش سریع شناختش. So he recognized her at once. He went back to the consultation room. برگشت به اتاق مشاوره. Determined to do his best to save her life. برگشت به اتاق مشاوره. Determined, مصمم. Determined to do his best to save her life. خیلی مصمم که نجات بده، یعنی بهترینش رو انجام بده، سعی خودش رو بکنه که زندگیش رو نجات بده. To save her life. From that day, he gave a special attention to this case. To that case actually. از اون موقع به بعد یک special attention، یک توجه خاصی گذاشت رو این کیس این دختره. So from that day, he gave a special attention to that case. After a long struggle, بعد از یک در واقع struggle، یعنی با این بیماری جنگیدن با این بیماریه، the battle was won. جنگشون برنده شد، یعنی اینا برنده شدن، یعنی تونستن مقابله کنن با اون بیماری. So Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval. دکتر کلی اومد با اون بیزنس آفیس یعنی اداره مالی صحبت کرد که final bill, they send the final bill که براش final bill رو بفرستن in order to approve it, to send it to him for approval که approve کنه. برای دکتر دیگه بیل رو میفرستن، قبض رو میفرستن سمتش، اون approve میکنه، بعد دختره باید پول بده. حالا He looked at it. بهش نگاه کرد. Then wrote something on the edge. یه چیزی نوشت اون حاشیه. And the bill was sent to her room. و قبضه فرستاده شد به اتاقش. The bill was sent to her room. She feared. دیدین بیمارستان میری؟ تو شهرهای بزرگ بیمه هم نیستی؟ خب بیچاره میشی، مثلا اگه توی کشور دیگه. So she feared to open it. ترسید اصلا بازش کنه. She feared to open it for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. میدونست، مطمئن بود که الان بازش کنه باید تا آخر عمرش، رو میدونست دیگه، باید تا آخر عمرش قرض اینو بده، یعنی هر ماه باید پول بده. So she was sure it would take the rest of her life تا آخر عمرش، بقیه عمرش رو باید پول بده. To pay for it all. Allah. Finally, she looked and something caught her attention. یه دفعه بازش کرد، نگاه کرد، یه چیزی توجهش رو جلب کرد. Something caught همون گذشته کچه. catch یعنی گرفتن. Something caught her attention. Caught. یه چیزی توجهش رو جلب کرد. On the side of the bill. گوشه قبضه. حالا چی بود؟ She began to read the following words. شروع کرد به اون کلمه ها رو خوندن. حالا کلمه ها رو ببین. یعنی اگه خوندم اون بهتنم سیخ شد. Paid in full with 1 glass of water. تمامش پرداخت شده با یک لیوان شیر. خیلی داستان قشنگی بود. من اصلا اینو خوندم اشکی چشام جمع شد واقعا. یعنی you know an act of kindness. هر کاری میکنی بهت برمیگرد. I'm astonished. I was surprised. I was shocked when این جمله آخر یه بار دیگه میخونم. میگه paid in full with 1 glass of water.
کلش پرداخت شده با یه لیوان شیر. آخه Okay, so بدون هیچ without any further ado I'm just going to jump to the beginning. یه بار از اول تا آخر فقط میخونم به انگلیسی. So I'm not going to translate in Farsi. No Farsi anymore. Just listen to it. فقط بهش گوش بده. چون همه داستان رو میدونی. بهش گوش بده. So you're going to improve your listening skill. Okay, are you ready? Let's start. One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school found he had only one thin dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal, he asked for a drink of water. She thought he looked hungry, so brought him a large glass of milk. He drank it slowly and then asked, "How much do I owe you?" "You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for a kindness." He said, "Then I thank you from my heart." As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God was strong also. He had been ready to give up and quit. Years later, that young woman became critically ill. Like, very ill. The local doctors were baffled. They couldn't do anything. They didn't know what the problem is. So they were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease. Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. For the consultation, they called actually Dr. Howard Kelly, the same boy. When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes. Immediately, he rose and went down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor's gown, he went in to see her. He recognized her at once. He went back to the consultation room, determined to do his best to save her life. From that day, he gave special attention to that case. After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval. He looked at it and then wrote something on the edge, and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally, she looked and something caught her attention on the side of the bill. Began to read the following words. Paid in full with a glass of milk. Whoa! داستان حرف نداشت. It was sensational. It was perfect. داستان عالی بود. اونایی که تازه اد شدین داستان رو از اول خوندم، فارسیش رو هم گفتم، میدونین دوباره میتونین ببینید اینو. You're welcome. So, بریم سراغ ساختارا. من ساختارا رو تخته می نویسم چون ساختارای خیلی قشنگی داره. The first one is اینجا من خط کشیدم که یادم نره بهتون بگم. The first structure این کلمه خوشگل ماست. The first one is O. O somebody یا میتونی بگی for something یا میتونی بگی something. خب O یعنی بدهکار بودن. یه دونه ایدیم خوشگل ما داریم میگی یکی طلبت یا یکی طلبم. اونو من براتون میگم. میگی مثلا you owe me one.
یکی طلبم، تو یکی به من بدهکاری. یکی طلبم میشه you owe me one. یعنی یه کاری میکنی واسه یکی، بعد مثلا بهش میگه عمو you owe me one. or I owe you one. یعنی یه کاری برات میکنه، این وانه مهمه ها، یه کاری برات میکنه میگی آره مدیونتم، ولی من یکی طلبت یا یکی من طلب دارم از تو like that. So I owe you one یعنی یک طلبت. or you owe me one یعنی یکی طلبم. این از این ساختار. So owe somebody مثلا money. I owe you. دختره گفت دیگه you owe me nothing or you don't owe me anything. هیچی به من طلب نداری. owe somebody something. یا برای for مثلا I owe you for the taxi. مثلا تاکسی رو برات پول داده، میگی یادم بنداز I owe you for the taxi، بعدم پولش رو بهت میدم. So how much do you owe me یا how much do I owe you. آفرین، دقیقاً همین. من چقدر بهت بدهکارم، چقدر باید بدم، چقدر از من طلب داری. how much do I owe you. owe somebody یعنی باید پول بدی، یه کاری بکنی برای اون طرف، یه کاری برات کرده. so you owe somebody something. خب آره did she remember him دیگه آخرش فهمید دیگه، وقتی اون جمله خوشگله رو بذار دیگه میگه که paid in full. وقتی قبضه اومد پایینش نوشته بود paid in full with a glass of milk. معلومه یادش میفته دیگه، میگه تمامش حساب شده با یه لیوان شیر. خیلی خوب بوده. خب این ساختار اول بود. This was the first structure which is I think great, a very useful one. دومی ساختار بعدی که میخوام به تو یاد بدم اینه. عاشق اینم. Not only فلان but also. حتی یه کاما هم داره ها. Not only فلان but also. ولی این به چه معنیه؟ یعنی نه فقط فلان بلکه، نه فقط خوشگله بلکه مثلا نانازم هست. It's a very useful structure. Not only but also. But let me tell you something. یه چیزی در مورد این بگم which is very important. خیلی اشتباه استفاده میکنن. چرا؟ چون it shows parallel. اینا باید با هم موازی باشن. این بر اگر adjective توی جمله استفاده میکنیم باید adjective باشه. مثلا میتونی بگی she is not only مثلا she is not only beautiful نه تنها خوشگله but also اینجا نمیتونی بگی but also she had مثلا she رو حالا ولش کن but also has a great sense of humor. اینجا دیگه نمیتونی اینو بیاری، نمیتونی بگی حس شوخ طبعی هم داره، چون این بعد فقط تو اومدی بعد از این یه دونه ادجکتیو آوردی، این بعد نباید یه جمله بذاری. میتونی بگی so this is not correct. She is not only beautiful but also funny. funny هم ادجکتیو دیگه، پس به جای has a great sense of humor بگو funny. هر چی اون بر آوردی این برم همونو میاری. So she is not only beautiful but also funny. یعنی اینا باید با هم موازی باشن. That's it. مثل اینجا که الان توی خود همین داستانی که خوندم خودش رو براتون میخوام، میگه که he not only felt stronger physically but his faith in God was like strong too, like also. اینجا اینجوری گفته. این هست. خب ببین اینجا مثلا میگه felt, he felt, so was. جفتشون جمله بندی دارن. اینجا ولی مثلا من اومدم adjective گذاشتم. She is not only beautiful but also funny. That's it. پس این ساختار دوم بود. Or you're not only lovely but also cheerful. Why not? You can use it. میتونی هزار تا جمله باش بسازی. جمله بعدی یعنی ساختار بعدیمون at once. همش نگو immediately فلان. immediately به جای مثلا سریع یا یک لحظه در لحظه
بجاش بگو at once. Call me at once. زنگ بزن همین الان. At once. Okay? So کدومو توضیح بدم؟ Not only but also. Not only یعنی نه تنها but also یعنی بلکه. نه تنها فلان بلکه یه چیز دیگه. یعنی قشنگ این فارسی. منتها اشتباهی که همه دارن میان این قسمت رو مثلا اینجا adjective میاره. Not only she is beautiful. اون بر میاد جمله میذاره یعنی clause میذاره. But also she مثلا has a great sense of humor. یعنی has میاره. خب میگیم she is یعنی beautiful. اون بر میگه فلان. در صورتی که میتونه بگه not also یعنی she is not only beautiful but also funny. That's it. خیلی ساده. این بر هر چی وردی اون برای همونو میاری. At once یهویی همین الان در لحظه immediately as soon as possible call me at once یعنی همین الان زنگ بزن at once. kindness یعنی ببین خورد تو صورت kind رو که میدونی kind یعنی مهربون adjective kindness میشه مهربونی nounشه noun urgent هم درست. خب این kindness میشه noun kind. این سوال ازه. بعدی یه ساختار خیلی خوشگل دیگه هم داریم تموم میشه. اینم من خیلی دوست دارم. be determined to do something. مصمم بودن برای انجام کاری. be determined to do something. be همون ام و ایز و آر و واز و وره. determined هم یعنی مصمم. تو فارسی هم میگیم مصمم بودن حالا برای کاری. be determined to do something. You are determined to study English, to learn English, right? مصممی که زبان انگلیسی یاد بگیری. That's it. So, come on, make a sentence with this one. I'm waiting. Give me some examples. با این چند تا جمله بساز. Be determined to do something. براتون بهزاد عزیز میذارم داستان توی description so you have the story. Don't worry about it. میتونید داستان میذارم برات. خب be determined to do something. مصمم بودن برای انجام کاری. I am determined to teach you whatever I have. هر چیزی که دارم میخوام بهتون درس بدم. I am determined to do it. مصممم برای انجامش. You are determined to learn, right? She was determined to learn English. Well done, Masi. I am determined to achieve my goals. Damn it, گر فاطمه. Determined. I be determined نمیگیم هومن. be رو بشکونش. be رو که میشکونی بر اساس I, you, we, they, he, she, it عوض میشه. am, is, are. میگه چجوری نگاه نمیکنم. am is are برای present یعنی هستیم بودن میشه was were. You were determined to do something. What happened? Or you used to be more determined. I'm determined to see پریا. You're determined to have a great life. مصممی که زندگی خوبی داشته باشی. I am determined to be rich or to become rich. من مصممم که پولدار بشم. I hope you are determined enough to learn English. من دارم اینو میگم. آفرین. امیدوارم که انقدر مصمم باشی که زبان انگلیسی یاد بگیری. I determined to change my own destiny. جملت رو عوض کردم که destiny مو عوض کنم. I am determined to become a doctor one day. Of course you will become a doctor one day. مطمئنم که دکتر میشی. چرا ing نمیذاریم؟ چرا بذاریم؟ I am determined to do something. This is a structure. چه عوضش کنیم؟ Be determined to... I am determined to see my wife soon. آی جانم. ایشالله. عوضیم. Determined adjective. Be determined to do something. اینم 4 تا ساختار قشنگ این داستان بود. So, if you want to learn, join and enjoy. میبوسمتون. اینم از داستان امشب. وقتتون رو نمیگیرم. شبتون بخیر. بای بای.